All right, welcome back. So last video we were solving very short answer questions. So quadratic equations lo. So fifth question daka chesam. So we'll pick up from there. Right. So the sixth question is find the set of solutions of x square plus x minus 12 less than or equal to 0 by algebraic method. Okay, we'll do this. Okay, yeah. So given inequality. So manaku oka inequality ichadu. ఏంటది ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఎక్స్ మైనస్ 12 లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 0. సో బేసిక్గా వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ ద సొల్యూషన్ ఫర్ దిస్. అంటే ఎక్స్ వాల్యూస్ ఏమేమి ఈ ఈక్వేషన్ని సాటిస్ఫై ఈ ఇన్ఈక్వాలిటీని సాటిస్ఫై చేస్తాయి. ఓకే, సో ఫర్ వాట్ వాల్యూ ఆఫ్ ఎక్స్ డస్ ద ఈక్వేషన్ బికమ్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 0, రైట్? సో విల్ డూ దిస్. సో మనం స్టాండర్డ్ మెథడ్లోనే చేద్దాం. విల్ డూ స్ప్లిట్టింగ్ ద మిడిల్ టర్మ్. సో ఏమొస్తుంది మైనస్ 12 ఎక్స్ స్క్వేర్. ఇఫ్ యూఆర్ స్ప్లిట్టింగ్ దిస్, మిడిల్లో ప్లస్ ఎక్స్ ఉంది. So this will be 4 and 3. Yeah. So this will be x square plus 4x minus 3x minus 12 less than or equal to 0. And in the first two terms and in the second two terms, we have to take out what is common. First two terms lo x common undi. So x common diste x plus 4 ostadi. And ikkada minus 3 common undi. Minus 3 common diste x plus 4 ostadi. Okay. So this is less than or equal to 0. And now we'll take x plus 4 common. This will be x plus 4 into x minus 3 less than or equal to 0, right? Okay, we'll do this. So basically manaki two factors vachinayi. Okay na? So this is a factor and this is also a factor. So two factors ni multiply cheste less than or equal to 0 vastundi, right? So ippudu equal to 0 eppudu vastadi? So if x plus 4 into ఎక్స్ మైనస్ 3 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 అయితే అప్పుడు ఎక్స్ వాల్యూస్ ఏమవుతాయి? -4 అండ్ ఎక్స్ వాల్యూ ఈక్వల్ టు 3 అవుతుంది. అంతేనా? సరే, పక్కన పెట్టుకోండి. కానీ లెస్ దెన్ కూడా ఉంది కదా. సో లెస్ దెన్ అవ్వాలి అంటే, రైట్, సో లెస్ దెన్ అవ్వాలి అంటే నెగిటివ్ రావాలి. అంటే ఇది పాజిటివ్, ఇది నెగిటివ్ ఉంటే ప్లస్ ఇంటూ మైనస్ ఇస్ మైనస్, లేదా దిస్ వాల్యూ షుడ్ బి నెగిటివ్ ఆర్ దిస్ వాల్యూ షుడ్ బి పాజిటివ్. మైనస్ ఇంటూ ప్లస్ ఇస్ మైనస్. అర్థమైందా? సో దీనికి మనం ఏం చేద్దామంటే నెంబర్ లైన్ డ్రా చేద్దాం, రైట్? సో విల్ డ్రా ఎ నెంబర్ లైన్ and we'll take 0 and solutions ఏమి ఇచ్చాడు? This is -4 and this is 3. ఓకేనా? See, -4 దగ్గర అండ్ 3 దగ్గర 0 వచ్చేస్తుంది. సో వాటిని నేను రెడ్ కలర్తో బబుల్ చేస్తున్నా. ఓకే, దట్ మీన్స్ దోస్ వాల్యూస్ ఆర్ ఆల్సో ఇంక్లూడెడ్. ఇప్పుడు నేను ఏం చెక్ చేస్తా అంటే -4కి లెఫ్ట్ సైడ్ అండ్ 3కి రైట్ సైడ్ అండ్ -4 to 3 మధ్యలో పరిస్థితి ఏంటి? ఓకే, సో ప్లస్ అవుతుందా, నెగిటివ్ అవుతుందా, ఏమవుతుందా అని చెక్ చేస్తా. సో ఫస్ట్ ఐ విల్ చెక్ దిస్ సైడ్. 3 కంటే ఎక్కువ ఒక వాల్యూ తీసుకుంటా. సో 3 కంటే ఎక్కువ ఏమొస్తుంది? సో లెట్ us take x is equal to 4. సో ఎక్స్లో 4 పెడితే ఏమొస్తుంది? 4 + 4 ఇంటూ 4 - 3. వాట్ ఇస్ 4 + 4? 8 ఇంటూ 4 - 3 1. ఇది లెస్ దెన్ 0నా? కాదు, రాంగ్. అంటే ఇక్కడ వాల్యూస్ ఏమి ఇంక్లూడెడ్ లేవు. సో ఈ రీజన్ క్యాన్సిల్. ఇప్పుడు -4కి ఇటువైపు తీసుకుంటా. -4కి ఇటువైపు ఒక నెంబర్ తీసుకోండి. లెట్ us take x is equal to -5. ఇప్పుడు ఆ ఈక్వేషన్ ఇన్ఈక్వాలిటీలో -5 పెట్టండి. -5 + 4 ఇంటూ -5 - 3. సో ఇదేమొస్తుంది? -1 ఇంటూ -8. మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్. సో దిస్ ఈజ్ లెస్ దెన్ 0 అంటే కాదు. సో ఈ రీజన్తో కూడా మీకు సంబంధం లేదు. సో 3కి రైట్ సైడ్, -4కి లెఫ్ట్ సైడ్ అవసరం లేదు. ఇప్పుడు ఈ -4 to 3 మధ్యలో ఏదో ఒక వాల్యూ తీసుకోండి. లెట్ us take x equal to -2. సో -2 తీసుకుంటే ఏమొస్తుంది? -2 + 4 ఇంటూ -2 - 3. దిస్ విల్ బీ 4 - 2 ఎంత? 2 ఇంటూ -2 - 3 ఇస్ -5. సో ఇది ఎంత వచ్చింది? -10. అంటే లెస్ దెన్ 0నే కదా. అంటే -4 to -3 మధ్యలో ఏ వాల్యూ అయినా ఉండొచ్చు. సో దట్ మీన్స్ ఇప్పుడు నేను ఎలా రాస్తానంటే దీన్ని ఇలా ఒక లైన్ డ్రా చేస్తా, ఇలా ఒక లైన్ డ్రా చేస్తా. ఐ విల్ జాయిన్ దిస్, రైట్, అండ్ ఐ విల్ షేడ్ దిస్ రీజన్. అంటే దిస్ రీజన్ ఈజ్ ఇంక్లూడెడ్. అంటే ఈ రీజన్లో ఏ వాల్యూస్ అయినా రావచ్చు. ఇవి వస్తే నా సొల్యూషన్ సెట్ సాటిస్ఫై అవుతుంది. సో ఫర్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఎక్స్ minus 12 less than or equal to 0, x belongs to closed interval -4, 3. Sorry,
3. Okay, this is the solution set. ఓకేనా? లేకుంటే ఇలా కూడా రాయొచ్చు మనం, ఆర్ -4 లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 3. అంటే ఎక్స్ వాల్యూస్ -4కి 3కి మధ్యలో ఉన్నాయి, ఇంక్లూడింగ్ -4 and 3. ఓకే, ఇది కూడా సొల్యూషన్ సెట్. ఇలా రాసినా ఓకే, రైట్? చలో. ఓకే, సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే, ఇఫ్ ఆల్ఫా అండ్ బీటా ఆర్ ది రూట్స్ ఆఫ్ ది ఈక్వేషన్ ax² + bx + c = 0, ఫైండ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ 1/α + 1/β and 1/α² + 1/β², α/β² + β/α², α⁴ β⁴ plus α⁴ β⁴. రైట్. సో దీంట్లో 4 క్వశ్చన్స్ ఇచ్చాడు. సో విల్ డూ దిస్. సో దిస్ ఇస్ వెరీ సింపుల్. సో గివెన్ ఈక్వేషన్ ఈజ్ ax² + bx + c = 0. సో దిస్ ఇస్ ఎ క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్. దీనికి 2 రూట్స్ ఉన్నాయి. సో ఆల్ఫా అండ్ బీటా ఆర్ ది రూట్స్. ఇప్పుడు మనకి 2 ఫార్ములాస్ ఉంటాయి. ఒకటి సమ్ ఆఫ్ ది రూట్స్ ఫార్ములా ఏంటి? ఆల్ఫా + బీటా = -b/a. ఓకే, ఇది నెంబర్ 1. అండ్ వాట్ ఈస్ నెంబర్ 2? ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ ది రూట్స్ ఫార్ములా ఏంటి? ఆల్ఫా × బీటా = c/a. ఇప్పుడు ఈ 2 ఫార్ములాస్ యూజ్ చేసుకొని వాడు ఇచ్చిన 4 క్వశ్చన్స్ సాల్వ్ చేస్తాం మనం. ఓకే, సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటి? వాట్ ఈజ్ ఏ? 1/α + 1/β వాల్యూ ఎంత అని అడుగుతున్నాడు. సో ఇక్కడ ఎల్సిఎం తీసుకోండి. ఎల్సిఎం తీసుకుంటే ఏమొస్తుంది? కింద ఆల్ఫా × బీటా వస్తుంది, పైన బీటా + ఆల్ఫా వస్తుంది. సో వాట్ ఈస్ బీటా + ఆల్ఫా? సమ్ ఆఫ్ రూట్సే కదా. సో -b/a బై వాట్ ఈస్ ఆల్ఫా బీటా? c/a. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏం క్యాన్సిల్ చేయొచ్చు? ఏ వాల్యూ క్యాన్సిల్. సో దిస్ విల్ బి -b/c. సో ఫస్ట్ వన్ ఈస్ డన్. నెక్స్ట్ లెట్ us go to the second one. సో సెకండ్ వన్ ఏమి ఇచ్చాడు? 1/α² + 1/β² వాల్యూ ఇచ్చాడు. సో మళ్ళీ మనం ఏం చేస్తాం? ఎల్సిఎం తీసుకోండి. ఎల్సిఎం తీసుకుంటే ఏమొస్తుంది? డినామినేటర్లో α² × β² వస్తుంది, న్యూమరేటర్లో β² + α² వస్తుంది. రైట్. ఇప్పుడు డినామినేటర్ చూడండి, నేను ఎలా రాస్తాను? ఆల్ఫా × బీటా హోల్² రాసేస్తా. నౌ కమింగ్ టు న్యూమరేటర్, దాన్ని యాజ్ ఇట్ ఈజ్ రాద్దాం. నెక్స్ట్ స్టెప్లో విల్ సింప్లిఫై దట్. ఓకే, సో ఇప్పుడు న్యూమరేటర్ ఏ ఫామ్లో ఉంది బేటా? ఇక్కడ నేను రాస్తున్నాను. న్యూమరేటర్ ఈజ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ a² + b². అవునా కదా? a² + b² ఏం రాయొచ్చు? a + b హోల్² -2ab రాయొచ్చు కదా. సో ఇప్పుడు నేను అదే చేస్తా. సో న్యూమరేటర్ నేమ్ రాస్తా, ఆల్ఫా + బీటా హోల్² -2α⁵ హోల్ డివైడెడ్ బై α⁵ హోల్². ఇప్పుడు ఆల్ఫా + బీటా ఫార్ములా ఏంటి? -b/a హోల్² -2 × వాట్ ఈస్ α⁵? c/a బై c/a హోల్². ఓకేనా? రైట్. సో ఇఫ్ యూ సింప్లిఫై దిస్ విల్ బి b² / a² -2c/a డివైడెడ్ బై c² / a². ఇప్పుడు ఫస్ట్ న్యూమరేటర్ సింప్లిఫై చేసుకోండి. న్యూమరేటర్లో ఎల్సిఎం తీస్తే ఏమొస్తుంది? దిస్ విల్ బి a², దిస్ విల్ బి b² - 2ac బై c² / a². ఓకేనా? రైట్. సో ఇఫ్ యూ సింప్లిఫై దిస్ విల్ బి b² - 2ac బై a². ఇది పైకి వెళ్తే ఏమవుతుంది? ఫ్లిప్ అవుతుంది, a² / c². సో ఇక్కడ a² క్యాన్సిల్ అవుతాయి. దిస్ విల్ బి b² - 2ac బై c². సో సెకండ్ వన్ డన్. సో లెట్ us go to the third one. థర్డ్ వన్ ఏమిచ్చాడు? α/β² ప్లస్ β/α². ఓకేనా? రైట్. సో ఇక్కడ కూడా మనం ఏం చేస్తామంటే ఫస్ట్ విల్ టేక్ ఎల్సిఎం. సో ఎల్సిఎం తీసుకుంటే ఏమొస్తుంది? దిస్ విల్ బి β² × α² and numerator will be alpha × α² is α³, beta × β² is β³. రైట్. సో నౌ ఇప్పుడు న్యూమరేటర్ ఏ ఫామ్లో ఉంది బేటా? a³ + b³ ఫామ్లో ఉంది. వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా ఆఫ్ a³ + b³? a + b × a² + b² - ab. దిస్ ఇస్ ద ఫార్ములా. రైట్. సో ఇప్పుడు నేను అదే అప్లై చేస్తాను. సో దిస్ విల్ బి ఆల్ఫా + బీటా ×
alpha square plus beta square minus alpha beta divided by beta into alpha whole square. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా వాల్యూ ఎంత? మైనస్ బి బై ఏ ఇంటూ ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏముంది చూడండి, ఆల్ఫా స్క్వేర్ ప్లస్ బీటా స్క్వేర్ ఉంది. ఆల్ఫా స్క్వేర్ ప్లస్ బీటా స్క్వేర్ మనం ఇంతకుముందు ఫైండ్ చేసాం కదా ఇంతకుముందు క్వశ్చన్లో. సో అక్కడ నుంచి తీసుకుందాం. సో ఆల్ఫా స్క్వేర్ ప్లస్ బీటా స్క్వేర్ వాల్యూ హౌ మచ్? దట్ ఈస్ బీ స్క్వేర్ మైనస్ 2ac బై ఏ స్క్వేర్, రైట్? సో దిస్ విల్ బి బీ స్క్వేర్ మైనస్ 2ac బై ఏ స్క్వేర్ మైనస్ ఆల్ఫా బీటా ఉంది. వాట్ ఈస్ ఆల్ఫా బీటా? సి బై ఏ డివైడెడ్ బై దిస్ ఇస్ సి బై ఏ హోల్ స్క్వేర్. ఓకే, సో ఇప్పుడు మైనస్ బి బై ఏ బయట యాజ్ ఇట్ ఇస్. సో ఫస్ట్ విల్ సింప్లిఫై వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ సైడ్. సో ఇక్కడ ఎల్సిఎం ఏమొస్తుంది? ఏ స్క్వేర్ వస్తుంది. దిస్ విల్ బి బీ స్క్వేర్ మైనస్ 2ac మైనస్ ఏసీ డివైడెడ్ బై సి స్క్వేర్ బై ఏ స్క్వేర్. ఓకే, రైట్. సో దిస్ విల్ బి మైనస్ బి బై ఏ ఇంటూ పీ స్క్వేర్ మైనస్ 2ac మైనస్ ఏసీ ఇస్ మైనస్ 3ac బై ఏ స్క్వేర్. ఇది కూడా పైకి పంపించుకోండి. పైకి పంపిస్తే ఏమవుతుంది? దట్ విల్ బి ఇంటూ ఏ స్క్వేర్ బై సి స్క్వేర్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ ఫస్ట్ క్యాన్సిల్ అయ్యేది ఏంది? సారీ, ఏ స్క్వేర్ క్యాన్సిల్, అంతేనా? సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏమవుతుంది? మైనస్ బి బై ఏ ఇంటూ బీ స్క్వేర్ మైనస్ 3ac బై సి స్క్వేర్, రైట్? సో నౌ ఇప్పుడు బీ స్క్వేర్ లోపల మల్టిప్లై చేసుకోండి. మైనస్ బీ క్యూబ్ మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ 3abc బై ఏసీ స్క్వేర్. సో దీన్ని కొంచెం ఆర్డర్లో రాస్తే 3abc మైనస్ బీ క్యూబ్ బై ఏసీ స్క్వేర్. ఓకే, సో థర్డ్ వన్ ఆల్సో డన్. నెక్స్ట్ ఫోర్త్ వన్ చేద్దాం. ఫోర్త్ వన్ ఏమి ఇచ్చాడు? ఆల్ఫా పవర్ 4 బీటా పవర్ 7 ప్లస్ బీటా పవర్ 4 ఆల్ఫా పవర్ 7. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఇక్కడ ఏం కామన్ తీయచ్చు చూడండి. ఆల్ఫా పవర్ 4 బీటా పవర్ 4 అయితే కామన్ తీయచ్చు కదా. తీస్తే ఏమొస్తుంది? ఇక్కడ బీటా క్యూబ్ వస్తుంది ప్లస్ ఇక్కడ ఆల్ఫా క్యూబ్ వస్తుంది, రైట్? ఇప్పుడు ఆల్ఫా క్యూబ్ ప్లస్ బీటా క్యూబ్ వాల్యూ మనం ఇందాకే ఫైండ్ చేసాం. ఇప్పుడు ఇక్కడ బయట ఏం రాస్తానంటే ఆల్ఫా బీటా హోల్ పవర్ 4 ఇంటూ బీటా క్యూబ్ ప్లస్ ఆల్ఫా క్యూబ్ వాల్యూ ఎంత? మైనస్ బీ బై ఏ ఇంటూ బీ స్క్వేర్ మైనస్ 3ac బై ఏ స్క్వేర్, రైట్? సో దిస్ ఇస్ ద వాల్యూ. సో ఇందాకే చేసాం. సో వాట్ ఈస్ ఆల్ఫా ఇంటూ బీటా? మళ్ళీ వన్స్ అగైన్ సి బై ఏ హోల్ పవర్ 4 ఇంటూ ఇక్కడ మైనస్ బి మల్టిప్లై చేసుకోండి. మైనస్ బీ క్యూబ్ మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ఇస్ 3abc బై ఏ ఇంటూ ఏ స్క్వేర్ ఇస్ ఏ క్యూబ్, ఆల్ రైట్? సో దిస్ విల్ బి సి పవర్ 4 బై ఏ పవర్ 4 ఇంటూ 3abc మైనస్ బీ క్యూబ్ బై ఏ క్యూబ్. ఓకే, సో సి పవర్ 4 బయట అలాగే ఉంచండి. సో దిస్ విల్ బి 3abc మైనస్ బీ క్యూబ్. డినామినేటర్ ఏమవుతుంది? ఏ పవర్ 4 ఇంటూ ఏ క్యూబ్. దిస్ ఇస్ ఏ పవర్ 7. ఓకే, సో ఆల్ ఆర్ డన్. సో 4 అడిగాడు, 4కి మనం ఆన్సర్స్ ఫైండ్ చేసాం యూజింగ్ ఓన్లీ 2 ఫార్ములాస్. ఓకే, వన్ is sum of roots and the other is product of roots, right? Thank you. Okay, so the 8th question is find the quadratic equation, comma, the sum of whose roots is 1 and the sum of squares of the roots is 13. Okay, so we'll do this. So given sum of roots ఎంత ఇచ్చాడు? 1 ఇచ్చాడు. and sum of squares of the roots is equal to 13. So both of these values are given, right? So first roots మనం ఏదో ఒకటి అజ్యూమ్ చేసుకోవాలి. సో let alpha and beta be the roots of the required quadratic equation. సో మనల్ని ఫైండ్ చేయమన్నది అదే, క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషనే ఫైండ్ చేయమన్నాడు. ఓకే, రైట్. సో ఇప్పుడు సమ్ ఆఫ్ రూట్స్ 1 అన్నాడు, అంటే ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1, దట్స్ ఓకే. అండ్ ఇంకోటి ఏమి ఇచ్చాడు? సమ్ ఆఫ్ స్క్వేర్స్ ఆఫ్ రూట్స్ 13 అన్నాడు, అంటే సమ్ ఆఫ్ స్క్వేర్స్ అంటే ఏంటి? ఆల్ఫా స్క్వేర్ ప్లస్ బీటా స్క్వేర్ ఇస్ 13. నౌ దిస్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. ఇప్పుడు ఇది ఏ ఫామ్లో ఉంది బేటా? ఇందాకే చేసాం, ప్రీవియస్ క్వశ్చన్లో. ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ బీ స్క్వేర్, దిస్ కెన్ బి రిటన్ యాజ్ ఏ ప్లస్ బీ హోల్ స్క్వేర్ మైనస్ 2ab, అంతేనా? సో నౌ ఐల్ రైట్ ఆల్ఫా స్క్వేర్ ప్లస్ బీటా స్క్వేర్ యాజ్ ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా హోల్ స్క్వేర్ మైనస్ 2 ఆల్ఫా బీటా. ఓకే,
ఇప్పుడు ఆల్ఫా స్క్వేర్ ప్లస్ బీటా స్క్వేర్ వాల్యూ ఎంత 13 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈ వాల్యూ ఎంత 1 minus 2 alpha beta. Okay, now this is 13 minus 1 is equal to minus 2 alpha beta. So 13 minus 1 is 12. 12 is equal to minus 2 alpha beta. So minus 2 it vacheste 12 by minus 2 is equal to alpha beta. So if you are cancelling this, this will be 6. So which implies alpha into beta is equal to minus 6. Ippudu now we have alpha plus beta is equal to 1 and alpha into beta equal to minus 6. So ఇప్పుడు మన దగ్గర ఒక ఫార్ములా ఉంది, రైట్? సో we have alpha plus beta and alpha into beta. So the formula to find the quadratic equation is x square minus alpha plus beta into x plus alpha beta is equal to 0. So we'll substitute x square minus what is alpha plus beta 1 plus what is alpha beta minus 6 is equal to 0. So the equation becomes x square minus x minus 6 is equal to 0. This is the quadratic equation. All right, chalo. Right, so the next question is x square minus 6x plus 5 is equal to 0 and x square minus 3ax plus 35 is equal to 0 have a common root, then find the value of a. Okay, see, first thing, two equations are given, so we'll write them. Given equations are, so what is the first one? X square minus 6x plus 5 is equal to 0. And what is the other one? X square minus 3ax plus 35 is equal to 0. So ఈ రెండిటికి ఒక కామన్ రూట్ ఉందంట. ఓకే, దే హ్యావ్ ఏ కామన్ రూట్. So we have to find the value of a, right? So a value ఎంత అని అడుగుతున్నారు. Okay, we'll do this. So first we'll write a condition. So there is a condition. Let us say two quadratic equations ఉన్నాయనుకోండి. ఒకటి a1 x square ఇంకొకటి plus b1 x plus c1 is equal to 0 and ఇంకొకటి a2 x square plus b2 x plus c2 is equal to 0. సో ఈ టూ ఈక్వేషన్స్కి ఒక కామన్ రూట్ ఉంటే దే విల్ సాటిస్ఫై దిస్ కండిషన్. వాట్ ఈస్ దట్ కండిషన్ అంటే a1 b2 మైనస్ a2 b1 ఇంటూ b1 c2 మైనస్ b2 c1 is equal to a1 c2 మైనస్ a2 c1 హోల్ స్క్వేర్. ఈ కండిషన్ని సాటిస్ఫై చేయాలి. సో ఇప్పుడు మనం ఇదే కండిషన్ని మనకి ఇచ్చిన ఈక్వేషన్స్కి కూడా యూస్ చేద్దాం. ఓకే, సో వాట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ ఈక్వేషన్? ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ 6x ప్లస్ 5 is equal to 0, రైట్? అండ్ వాట్ ఈస్ ద సెకండ్ ఈక్వేషన్? ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ 3ax ప్లస్ 35 is equal to 0. నౌ కంపేర్ దిస్ విత్ a1 x square plus b1 x plus c1 is equal to 0 and compare this with a2 x square plus b2x plus c2 is equal to 0. సో కంపేర్ చేస్తే మనకు వాల్యూస్ ఏమొస్తాయి? a1 వాల్యూ ఈజ్ 1, b1 వాల్యూ ఈజ్ మైనస్ 6 అండ్ c1 వాల్యూ ఈజ్ 5. అండ్ కమింగ్ టు ది అదర్ ఈక్వేషన్, a2 వాల్యూ ఈజ్ 1, b2 వాల్యూ ఈజ్ మైనస్ 3a and c2 value is 35, right? So we'll write the condition and we'll start substituting. Okay, the condition is a1 b2 minus a2 b1 into b1 c2 minus b2 c1 is equal to c1 a2 minus c2 a1 whole square. Okay, chalo we'll substitute. So ఇప్పుడు సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మనకి ఏమొస్తుంది? ఫస్ట్ ఏముంది? a1 b2 అంటే 1 ఇంటూ మైనస్ 3a దట్ విల్ బి మైనస్ 3a మైనస్ a2 ఇంటూ b1 అంటే 1 ఇంటూ మైనస్ 6 దట్ విల్ బి మైనస్ 6, రైట్? ఇంటూ b1 ఇంటూ c2 అంటే మైనస్ 6 ఇంటూ 35, రైట్? మైనస్ b2 ఇంటూ c1 అంటే మైనస్ 3a ఇంటూ 5 దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ మైనస్ 15a. ఓకే, దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు c1 into a2 that will be 5 into 1 5 minus c2 a1 35 into 1 is 35 whole square. Chalo, we'll simplify this. So this will be minus 3a minus into minus plus 6. This will be
35 into minus 6 అంటే ఎంత వస్తుంది బేటా 777 సో minus 210 ఓకే minus into minus plus 15a is equal to 5 minus 35 is minus 30 whole square ఓకే రైట్ సో ఇప్పుడు ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి ఇక్కడ I can take out 3 common so this will be minus a plus 2 into 15a minus 210 is equal to this will be 900 right చలో సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తాను అంటే 3ని ఇటు డివైడ్ చేసేసుకుంటా and this will be 2 minus a into 15a minus 210 is equal to 900 divided by 3 so this will be 300 okay and ఇప్పుడు ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి this is 2 minus a into from this second factor I can take out what common I can take out 15 common so 15 common this will be this will be a minus 14 inside is equal to 300 okay ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తా మళ్ళీ ఈ 15ని ఇటు షిఫ్ట్ చేస్తా సో దట్ విల్ బి 2 minus a into a minus 14 is equal to 300 divided by 15 so this will be 20 okay so now start simplifying so multiply the factors 2a minus 28 minus a square plus 14a is equal to 20 so if I'm sending all of this to the right hand side then that is going to become ikkada 0 untundi this will be a plus 20 minus 2a plus 28 minus 14a right so if you simplify this will be a square minus 16a plus 48 is equal to 0 ఇప్పుడు 48ని సింప్లిఫై చేసుకోవాలి మళ్ళీ ఓకే సో వీ హ్యావ్ టు డూ స్ప్లిట్టింగ్ ద మిడిల్ టర్మ్ సో దాట్ విల్ బీ a square minus 12a minus 4a plus 48 is equal to 0 so mali the first two terms and this next two terms so first two terms you can take a common that will be a minus 12 and here you can take minus 4 common that will again be a minus 12 so mali a minus 12 common iste you'll get a minus 4 is equal to 0 so you have two possibilities a is equal to 12 or a is equal to 4 so this is your final answer. All right, thank you. See you in the next one.